ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മാസത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേദാന്ത ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെറിലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയായിരുന്നു. അത് സെസഗോവായിട്ട് മെർജ് ചെയ്ത് സെസാ സ്റ്റെറിലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനിയായി. അത് പിന്നെ പേര് മാറ്റി വേദാന്തമായി. ഇപ്പോൾ അവർ കെയിൻ ഇന്ത്യയും അതുപോലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സിങ്കും കൂടെ ഇതിൽ മെർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെയിനിലും വേദാന്തയിലും ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ് വേദാന്തയിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡെറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് ആ ക്യാഷ് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിലായി അറിയുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ 2 years ആയിട്ട് ഈ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസ് ഒക്കെ വളരെ ഡൗൺ ആയതോടെ ഈ കമ്മോഡിറ്റി റിലേറ്റഡ് സ്റ്റോക്സ് ആയ ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ, ഹിൻഡാൽകോ, ഇത് വേദാന്ത ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡൗണിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് റീബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേൾഡിലും കുറച്ച് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസ് കുറച്ച് റീബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സും ജനറൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിൻ്റെ റീബൗണ്ട് ഇതിന് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. കെയിൻ മെർജ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ മെർജർ റേഷ്യോ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിലായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും മെർജ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സിങ്കോടെ മെർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഇവിടെ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു വലിയ ഇപ്പം മെറ്റൽസ് കമ്പനി ആയാലും ഒരു വലിയ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കമ്പനിയായിട്ട് മാറും വേദാന്ത. അപ്പോൾ അതുവരെ ഒരു നല്ലൊരു റാലി കണ്ടിന്യൂ ആണ്, നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാറ്റാ കോഫിയാണ്. നമ്മൾ ഈ ജനറൽ ബീവറേജസ് അതുപോലെ FMCG ഈ സ്റ്റാപ്പിൾസ് കമ്പനിയൊക്കെ ജനറലി നല്ല വാല്യുവേഷനാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അറൗണ്ട് 25-30-35 ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ടാറ്റാ കോഫിയുടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വാല്യുവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ PE 15 ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു ഷെയർ വാല്യൂവിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ടെക്നിക്കലി നോക്കിയാലും ഒരു 100-120 ഒരു 2 to 3 years ആയിട്ട് അത് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ജനറലി ഇപ്പം കോഫിയുടെയും ടീയുടെയും പ്രൈസ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ കമ്പനീസിന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് കമ്പനിയൊക്കെ വളരെ ഹൈ വാല്യുവേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് ഒരുവിധം നല്ല ബിസിനസ് കുറച്ച് വാല്യുവേഷൻ കംഫർട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത്. ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് അതുപോലെ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് HNA ഒക്കെ. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനിയും നല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ടാറ്റാ കോഫി പോലുള്ള കമ്പനീസിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതല്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വൈസുള്ള കമ്പനീസിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ ടാറ്റാ സൺസിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പനീസിലും നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനീസൊക്കെ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ DCB ബാങ്ക് ഒരു നല്ല ബാങ്കായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഒരു അഗ്രസീവായിട്ട് അവർ ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവർ ചെയർമാൻ MD ഒന്ന് TV പറഞ്ഞുവിടാണ്. അത് ഒരു 130 ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറങ്ങി 65-70 വരെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം അത് ആ പ്രപ്പോസൽ അവർ ഒരു അങ്ങനെ ഇല്ല, ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ വെച്ചതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഗ്രസീവായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല പ്രോഫിറ്റൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും വാല്യുവേഷൻ നല്ല കംഫർട്ടുണ്ട്. ബുക്ക് വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ PE റേഷ്യോ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നല്ല കംഫർട്ടുണ്ട്, നല്ല ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് റവന്യൂവിലും അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റിലും. ഈ ലെവല് നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നല്ല പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സൊക്കെ വളരെ ഹൈയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ DCB പോലത്തുള്ള ചെറിയ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സിലൊക്കെ ഇനി റാലി വരാൻ നല്ല റാലി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. കിടന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തൽവാർക്ക് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയാണ്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫിറ്റ്നസ്സിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനറലി ഇതിൽ പൊതുവെ ആൾക്കാർ ഇതിലൊക്കെ ആദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം നിന്ന് പോകും, അത് പോകുന്നത്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർ ജനറലി ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അതായത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർ പകുതിയിൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനീസിന് നല്ല പ്രോഫിറ്റാണ്, നല്ല ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സെക്ടറാണ്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 to 4 years ആയിട്ട് ഈ ഇതുപോലത്തെ സെക്ടേഴ്സ് ഫിറ്റ്നസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഗ്രോത്ത് ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സെക്ടറാണ്, നമുക്ക് മേടിക്കാതെ നല്ല കമ്പനിയാണ്. കുറച്ച് അതും അതുപോലെ ഒരു കുറച്ചു കാലമായിട്ട് നല്ലൊരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ഫേസിലായിരുന്നു. ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം കുറച്ച് ബ്രേക്ക്ഔട്ടായി വരുന്നുണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഈ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗബ്രിയൽ ഇന്ത്യയാണ്. ഇത് ജനറലി സസ്പെൻഷൻ ഷോക്ക് അബ്സോർവറുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഇവർ 2 wheelers 3 wheelers അതുപോലെ കമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾ ഈവൻ റെയിൽവേസിൽ വരെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾ സെയിൽസ് നല്ല കൂടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 2 wheelers വെഹിക്കിൾസും കൂടുന്നുണ്ട്, പാസഞ്ചർ കാർസും കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഓട്ടോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റെയിൽവേസിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂജ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് വർഷമുള്ള നല്ല കമ്പനിയാണ്. അപ്പം ഓട്ടോ ആക്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് നല്ല ഒരു ട്രെൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഒരു സ്ക്രാപ്പ് പോളിസി ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ പഴയ വെഹിക്കിൾ കൊടുത്തിട്ട് പുതിയ വെഹിക്കിൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിലൊക്കെ ഒരു റിഡക്ഷൻ വരാനുള്ള ഒരു പോളിസി, അതായത് ഒരു 10 വർഷമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ വെഹിക്കിൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് പോലെ ഗവൺമെൻറ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റും നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടോ ആക്സലറേറ്റ് കമ്പനീസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റാലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു നല്ല കമ്പനിയാണ് ഗബ്രിയൽ. ഇത് ഒരു റേഞ്ചിൽ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അടുത്തൊരു റാലിക്ക് നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് നല്ലൊരു അപ്രിസിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല റിസൾട്ടായിരുന്നു. അതും നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 6 months to 1 year ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സിമെന്റ് കമ്പനിയിലും നല്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാർജ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ACC, അൾട്രാടെക് അതുപോലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് അപ്രീഷിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനിയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗരാഷ്ട്ര സിമെന്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഗുജറാത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. വാല്യുവേഷൻ കംഫർട്ട് നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. PE-യിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഡെറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാം. രത്നവാസത്തിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ്. SBI ഓൾമോസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് വളരെ ഒരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു 6,950 നമ്മൾ ഒരു 6-7 മാസം മുമ്പ് കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 8,500-600 ലെവൽസിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. 600-700 ലെവൽസിൽ ഒരു കറക്ഷനുള്ള ഒരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് ഈസ് റെഫ്യൂസിങ് ടു കറക്റ്റ്. കറക്ഷൻസൊക്കെ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും കയറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1-1.5 മാസമായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിഫ്റ്റി വന്നിട്ട് ഒരു 8,500 to 8,650 ആ ലെവൽസിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും ധാരാളം ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും വളരെ നന്നായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. പലതും ഡബിളും ട്രിപ്പിളും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പല ഷെയർസ് കയറുന്നത് പലതും ഇപ്പം ഷുഗർ ഷെയർസ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഷുഗർ ഷെയർസ് നല്ലൊരു കറക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളൊരു മേജർ കറക്ഷനൊന്നും മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 8,000-8,050യും ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് കറക്ട്സ് ഇറ്റ് മേ കം ഡൗൺ ടു 8,350-400 ലെവൽസ്. അതിന് താഴെ പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ വേറൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ FIs കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ല FIസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം FIs കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും 500 crores വെച്ചിട്ട് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് FIs വാങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമാണ് FIസിൻ്റെ ബൈയിങ് കുറച്ച് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ ദെൻ ഒരുപാട് മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമ്മുടെ മന്ത്ലി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും കൊടുക്കുന്ന കൺവിക്ഷൻ ഐഡിയാസ് അതെല്ലാം ഒരു മൾട്ടി ബാഗേഴ്സായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കല്യാണി സ്റ്റീൽസ് ഇന്നലെ അപ്പോർഡ് സീലിംഗ് ആയിരുന്നു. കല്യാണി സ്റ്റീലിംഗ് നമ്മൾ 170 രൂപയ്ക്ക് 170 rupeesന് വി റെക്കമെൻഡഡ് ഓൺലി വൺ മന്ത് ബാക്ക് ഐ തിങ്ക്. അതിപ്പം 370-80 rupeesന് അപ്പോർഡ് സീലിംഗ് നിൽക്കുകയാണ്. പ്രീ കോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷെയർസ്. അപ്പം നമ്മുടെ മന്ത്ലി റെക്കമെൻഡേഷൻസും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൺവിക്ഷൻ ഐഡിയാസും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് പണ്ടുപോലെ ടെക്നിക്കൽസ് ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെക്നിക്കൽസിനെ കുറിച്ച് വളരെ പാഷനുള്ള കാർത്തിക് എന്ന് തന്നെ പേരുള്ള ഒരു പുതിയ ആൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഹീ ഈസ് ഗീവിങ് വെരി ഗുഡ് ടെക്നിക്കൽ കോൾസ്. ഒരു 70% സക്സസ് ആണ്. ഫീച്ചേഴ്സിലാണ് തരുന്നത്. ഇൻട്രാഡേയും വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, 1-2 ദിവസത്തേക്കും വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം F&O ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ F&O ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് F&O ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മിക്കവാറും പൈസ പോയാണ് കാണുന്നത്. എന്നാലും F&O ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽസ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് മണി. ബിക്കോസ് നല്ല റെക്കമെൻഡേഷൻസാണ്, ഒരുമാതിരി നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ലോങ് റെക്കമെൻഡേഷൻസും ഷോർട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ട്രെൻഡ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു 80% ആൾക്കാരും എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിനും വരുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നറിയാം.
നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ 8,000 ലെവൽസിന് മേളിൽ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി 6,900 അല്ലെങ്കിൽ 7,100 ലെവൽസിലെല്ലാം വരുമെന്ന്. അത് ആ ലെവലിൽ തന്നെ വരികയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കയറി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മാർച്ചിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചാർട്ട് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് കൂടി ഈ മാർച്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾ ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സിലായി. ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ചാനലിൽ നിന്ന് അത് തിരിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 4-5 ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്ലൈഡ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 വർഷമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ പാരാമീറ്ററാണ്. ഞാനിത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലെ ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും ഇതൊന്നും ഏർലി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും റെസിസ്റ്റൻസും എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെപ്റ്റംബർ 2014 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡാണ്. ഇതൊരു അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡിങ് ചാനലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ചാനൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് പോർഷൻ, ഒരു സപ്പോർട്ട്, അപ്സൈഡിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈനും ഉണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി ഈ ചാനലിനകത്താണ് ഇത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ചാനലിനകത്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം നമ്മൾ ആ ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് ഇൻഡാക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയും ചാനൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് താഴെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ചാനൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചാനൽസിന് എപ്പോഴും ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിൽ കൂടെ ഒരു ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും. ആ ലൈനിലും പലപ്പോഴും സപ്പോർട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ പലപ്പോഴും ഇത് സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ ലൈനിൽ വരും. അവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് പിന്നെ മേളിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലൈനിൽ പോകും. അപ്പൊ ഈ ചാനലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ചാനല് ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് തുടങ്ങിയത് 2015 കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലാണ് ഈ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്നൊന്നും നമുക്ക് ആ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഒരു 8,000 ആ ലെവൽസിലൊക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആർക്കും മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആവുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ആയി തുടങ്ങിയെന്നൊന്നും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒന്നും ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിത് നോക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ ആ ഏപ്രിലിൽ തന്നെ ഇത് ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സിലായി താഴോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമയം മുതൽ താഴോട്ട് വരുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അത്. അപ്പൊ ആ ചാനൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു ചാനൽ ഫോം ചെയ്തു. ഈ പുതിയ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡിങ് ചാനലാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആ ചാനലാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, മാർച്ചിലാണ് ആ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മെയ് മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പുതിയ ചാനലിന്റെ ഫോർമേഷനാണ്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ അപ്വേർഡ് ചാനല് ഫോം ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ചാനൽ ഇതുപോലെ ഡൗൺ സപ്പോർട്ട്, അപ്പ് സപ്പോർട്ട്, സെൻട്രൽ ലൈനെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ചാനലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൗൺ ലൈനിൽ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാനലിന്റെ അപ്സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സെൻട്രൽ ലൈൻ പോലും താഴെ വന്നിട്ടില്ല. മേലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 8,850 ലെവൽസിൽ വരെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയത് കാരണം വീണ്ടും ഇതിന്റെ അപ്പർ എൻഡിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 9,000 എത്ര വേണമെങ്കിലും പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഡൗൺ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 8,450-400 ലെവൽസ് ആണ്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് ഈ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള അപ് ട്രെൻഡ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നമ്മൾ മെയ് മീറ്റിംഗിന് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ പാറ്റേൺ ഒരു ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഇൻവേർട്ടഡ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ, പിന്നെ ഒരു നടുക്കായിട്ട് ഒരു ഹെഡ് പോലെ ഒരു ഫോർമേഷൻ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞത് ഒരു റൈറ്റ് ഷോൾഡർ. അപ്പൊ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുള്ളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമേഷനാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു നെക്ക് ലൈനും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഫോർമേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ, ഹെഡ്, റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെക്ക് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെക്ക് ലൈൻ മുതൽ ഹെഡിന്റെ ഹൈറ്റ് വരെ തന്നെ അത് മേളിലോട്ട് പോകാനുള്ള താഴോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഈ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെയറിഷ് പാറ്റേൺ ആണ്.
ഇൻവേർട്ടഡ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ പാറ്റേൺ ഇൻവേർട്ടഡ് രീതിയിൽ, അത് വളരെ ഒരു ബുള്ളിഷ് പാറ്റേൺ ആണ്. അപ്പൊ ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മെയ് മീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട്, ഇതാണ് നെക്ക് ലൈൻ. ആദ്യം ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ ഫോം ചെയ്ത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെഡ് ഫോം ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ഫോം ചെയ്തു. ഇതാണ് നെക്ക് ലൈൻ. അപ്പൊ ഇൻവേർട്ടഡ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ പാറ്റേണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ നെക്ക് ലൈന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെക്ക് ലൈൻ മുതൽ ഈ ഹെഡിന്റെ എൻഡ് വരെയുള്ള അത്രയും പോർഷൻ ഇത് തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മെയ് മീറ്റിംഗിന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇപ്പം ഈ നെക്ക് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, നെക്ക് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ടാർഗറ്റ് 9090 9100 ലെവൽസ് വരെ മാർക്കറ്റ് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് 7900 റേഞ്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ നെക്ക് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത്, മാർക്കറ്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ഫുൾ ബാക്ക് ടു നെക്ക് ലൈൻ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് മാർക്കറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ റൈസിൽ ഒരു 9100 മിനിമം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് 1-2 കറക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 8450 അങ്ങനെയൊക്കെ ആ റേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മാർക്കറ്റ് വളരെ ബുള്ളിഷാണ്. പിന്നെ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് പല കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പം GST എല്ലാം പാസ്സായ സ്ഥിതിക്ക് അത് വളരെ പോസിറ്റീവുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാര്യം GST പാസ്സായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നേഷന്റെ GDP ഗ്രോത്തിന് 0.5 to 1% വരെ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ്, നമ്മളിപ്പം ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇസ് വെരി ഗുഡ്, കറപ്ഷൻ ഫ്രീ ആണ്, റെഡ് ടേപ്പിസം ഇല്ല. അപ്പം ഇന്റർനാഷണലി ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്. ഒരുപാട് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓവറോളായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്കാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഫണ്ടമെന്റലി ഒരുപാട് ബി ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റോക്സ്, ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലാത്ത സ്റ്റോക്സും പെന്നി സ്റ്റോക്സും ഒക്കെ ഒരുപാട് കയറുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് താഴോട്ട് വരുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്തോളാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതെല്ലാം ആയിപ്പോകും. ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ കാപ്സ്റ്റോക്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസ് മാത്രമേ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ഞങ്ങളുടെ PMSലുണ്ട്. നമ്മുടെ PMS വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് PMS ഇൻ ഇന്ത്യ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. അതിൻ്റെ ഒരു 1-2 സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡേഷൻസിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് ആണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ ആ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു വറി. അതിലേതെങ്കിലും എക്സിറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ഇത്ര ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എക്സിറ്റ് ചിലപ്പോൾ റിസൾട്ട്സ് മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൽ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. The recommendation list this time we have given one stocks which looks very interesting is Tata Coffee. For the last 3-4 months we are giving in pick of the month. 3 months back we call that there is a chance of becoming a multi-bagger. At that time when we recommended it was 50 rupees. Now in 3 months it has rallied to 112 yesterday's closing was. So 140% return it has given in the last 3 months. And 2 months back we told Kiri that there is a Kiri Industries where there is a possibility of flag formation and technical breakout, and within 1 month it gave 50%. And in the last meeting we specifically recommended JM Finance. At that time it was trading around 53 rupees. So within 1 month it went up to 78. That is almost 50% it rallied in 1 month. So the current month, among the recommendations we have given, we are seeing a good possibility of Tata Coffee going up to 160 to 180 levels in the next 2 to 3 months. It is a subsidiary of Tata Global Beverage, which is also a listed company. And Tata Coffee, basically Tata coffee is of 2 types. One is the filter coffee and another one is the instant coffee. So the margin in instant coffee is much higher than what the company used to get in filter coffee. So Tata Coffee is now concentrating on this instant coffee, and that is well accepted by the market. Last year they launched one coffee name called Tata Coffee Grand with a marketing arrangement with its parent company Tata Global, and that product is doing well, and the results has been very good.
And in the last quarter, the company volume growth was more than 30%. So it is very heartening to see such a huge volume growth for Tata Coffee. And apart from their domestic business, they have one subsidiary in US called 8 O'Clock Coffee, where Tata Coffee is owning majority stake in that, and balance is owned by other Tata Group companies. That business is also doing well. Domestic business, they don't have much debt in their balance sheet, but the 8 O'Clock Coffee, it is having some debt. So overall, if you add all these things, we are expecting an EPS of 9 rupees for Tata Coffee in the current year and 11 for the next year. And in that, if you see another company, their CCL products, which is in the related business, it is trading more than 20 PE in the market, whereas Tata Coffee, we see it is still trading around 12-13 PE only. Right now, all the Tata Group companies are doing well. We see Tata Chemical, Tata Motors, almost all Tata Group companies have started getting attraction in the market. So I am expecting Tata Coffee also will gradually move to 20 PE, which means it will come to 180 rupees in the coming days. So anyone want to pick one stock among the recommendations which we have given, means you can consider Tata Coffee. Among the, coming into the presentation, Nifty is almost at 16-month high. So Nifty, it is actually consolidating for the last 1 month, but we are seeing lot of action in the mid and small cap space. Many stocks has gone up by 100%, 150% the last 2-3 months. Some of our recommendations like Kalyan Steel has done very well. So there are plenty of actions, and many investors who can identify these stocks can make very good money in the market. We expect the trend to continue in the coming days also. The section of mid and small caps doing well, whereas indices not doing much return. And the second important thing is that foreign investors, they have done heavy bias. If you see the foreign investment last year, it was almost muted. Every month there was small outflow, and there was not big activity by the foreign investors. But in the current year, if you see from the March month onwards, every month they have started buying, and in the last 2 months, the velocity of buying has increased. Daily they are buying 600 crores, 700 crores like that. Because of lack of supply from the domestic investors, the market has been holding well, and FI investments likely to continue in the coming days also, because of very low, plenty of liquidity available overseas. Lot of investments is expected from the foreigners in the coming days. Another very interesting thing is that global market is very stable, and US market, if you see, it is at all-time high. Dow Jones Industrial Average and S&P 500, both indices are all-time high, lifetime high. It is trading. So it's a mother of all market, US market. So it gives good sentiments to the overall global equity markets. In spite of market doing very well, and in spite of lot of investors making money, still there is no euphoria in the market. Still there is no euphoria, and the sentiment is cautiously optimistic, because someone who has made good money, they are also very cautious. They are expecting their correction may come anytime like that. Euphoria is still not there in the market, which is always positive, because whenever there is euphoria in the market, generally market used to turn around during that time only. So the sentiment of cautiously optimistic is a very positive thing for the market, and it always gives base to the market. And among the index watch, if you see between last meeting and this meeting, it is almost 5 weeks now. Generally we used to have 4 weeks of break between 2 meetings. This time it is 5 weeks. Nifty, Sensex and small cap almost 4% it has rallied, and mid cap, if you see, it has done relatively well. The mid cap index, it is almost 8% up. And 1 year return, if you see, there is no big appreciation as far as the indices are concerned. Though a lot of stocks has gone up by 200%, 300%, some of the companies like Sudarshan Chemicals, it has rallied 200%. So though individual stocks has done well, on the basis of indices, if you see, it has not done well, mainly because some sectors has not given good returns. Actually, some sectors has given negative returns in the last 1 year. Nifty and Sensex, just Nifty 2% up in the last 1 year, Sensex 1% up. Mid cap index did reasonably well among all the indices, 12% up, and small cap 5% up. If you see the sectorial indices, it is the contra
funds which has done very well, because most of the funds which were underweight, most of the funds were underweight on metals and energy. That indices has done very well. Metal is one of the best performing indices in the last 1 year, and if you see that Nifty metal has gone up by 33% in the last 1 year. Auto reasonably 12% up, but if you see the IT and pharma, which was the darling of the market last year, actually they have come down. Nifty IT is down by 10% and Nifty pharma is down by 11%. Since the indices is the mix of all the sectoral indices, overall 2 sectors has done well, 2 sectors did not did well, and in Bank Nifty also has just marginally gone up. Overall Nifty has given just 2% because of the wide difference in the performance of the sectoral indices. Last meeting I said 3 important things we have to watch in the coming days. One was the GST, second was the implementation of the 7th Pay Commission, and third was the monsoon progress. And if you see the GST bill, it has been successfully passed in the Rajya Sabha. One big positive is that it has been passed with consensus. All parties have supported the bill except ADMK from Tamil Nadu. They did not participate in the voting. Actually, they did not voted against the bill, but they did not participate in the voting and they went out of the house. So it is almost a unanimous pass for the GST bill. It is a big positive for the market because this event has been waiting for the last 10 years and it has happened finally, which is a big positive. It is the first step for the implementation of the GST bill. So now lot of steps to be taken, and the first one after the passage of Rajya Sabha, the bill in the Rajya Sabha is that it has to be ratified by the 19 states. That means the GST bill which got passed in the Rajya Sabha, it has to be get passed in the 19 state assemblies. Now one by one the states have started passing it. Bihar has passed it, Assam has passed it. Now in the coming days it is expected other states to immediately pass it. So once the 19 states ratify the bill, then GST Council will be formed. So in the GST Council, it will be the group of state finance ministers, or finance minister from the all states will be there. Then from the central government representatives will be there. Where GST Council will be formed, and they will decide the rates and items which will fall in the luxury category and in the essential category. All these things will be decided by the GST Council, and once the GST Council decides all the things, then again it has to be passed in the Lok Sabha, and if it is a money bill, then it has to be passed again by the Rajya Sabha. So the first step has been successfully, major hurdle has been crossed, and the next coming events one by one it will get passed, and the government is trying hard to implement it by the April 1st, 2017. Yesterday, Finance Minister had a meeting with the industry bodies. Industry bodies have told that there is some difficulty in implementing from April 1, but government is still adamant to implement it from the April 1st. It looks like that most probably from April 1st, the GST bill will get passed, will get implemented throughout India. So it's a landmark reform. Actually, India is too late. More than 70-80 countries in the world, they have GST. Some of the countries have passed the GST 50-60 years back itself. We are too late in it, but still it has been passed. And if GST comes, it will be a big tax reform in India. And the other thing is that the entire tax system will become very easy. And the most important thing is that tax evasion will become very difficult, because the entire system will be through IT. Suppose if a company buys goods by paying tax, means immediately it will get into the GST system. So you can't evade the tax. That is the big positive about the GST. And the next thing is, since more and more people will come into the tax net, it is expected that GDP is expected to go up by 1%. And overall, it is a big positive on implementation. Initially, for 1 to 2 quarters, there will be some hiccups on implementation. There will be some destocking by the dealers and the companies because of the GST implementation. Post that, it will be very positive
for the listed companies as well as for the consumers and government. So entirely it will be a win-win situation for all of them, except those who are evading taxes, it will be very negative. And the second thing which we expected is the 7th Pay Commission. It is going to get implemented from August 1. From September 1 onwards, all the central government employees will start getting higher pay, and the arrears also they will be getting it. And it will be a positive for the economy, since it will give a much needed stimulus to the economy. Right now economy is doing well but not great, but any consumption increase will be very positive, and the impact of the fiscal deficit is to be neutral, and government is well prepared for the implementation of the 7th Pay Commission. Tax revenues are higher because of lower oil prices. They are generating very high tax revenue on excise duties and all. So government is well prepared for the implementation of the Pay Commission. It won't have much impact on the budget. The third important thing is the monsoon. It was in the month of May. It was before the monsoon came. It was expected that monsoon will be very great this time, and the IMD forecasted 104% of the normal rainfall, and SkyMet they expected 108% of the normal rainfall. But till yesterday, monsoon is good, but not that much great. And if you see that the departure is till yesterday, it is 100% of normal. It was expected that August to be a very great month, but that did not happen. That is why that is why because of poor rainfall in the month of August, the overall surplus has become normal now. And some of the regions like South India, South Peninsular, it is 8% below normal. Especially the state of Kerala has been worst affected throughout India. It has been 25% below normal as on yesterday. But some of the agriculture rich states like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, and they have got very good rainfall. So that is the big positive. And east and northeast states like Assam, Meghalaya, it is 16% below normal. But it won't be a big problem because they used to get a huge amount of rainfall. So it won't be a big problem. Only the states which affected more is the Kerala and the Karnataka. Kerala also used to get very high rainfall, and agriculture also very less. So only state which got more affected was the Karnataka in the current monsoon. But all other state has got very good rainfall. And the next opportunity for the market is likely to come from the auto and the auto ancillary companies. The government is working on a scheme called Voluntary Vehicle Modernization Program, where Transport Minister is working. It is likely to be announced very soon. And what is the scheme is that if you have a vehicle older than 10 years means that vehicle will get scrapped. By scrapping the vehicle, they will give one certificate. And if you show that certificate to the buyer, you will get some concessional tax discounts in that. So that is the scheme of called Voluntary Vehicle Modernization Program. Why it is government is doing is that basically for two reasons they are going to do this. One is it is aimed to reduce pollution, because older diesel vehicles are highly polluting, and when they replace with the new vehicle, the pollution level will come down drastically. And the second is that the older vehicles generally don't give much mileage. The diesel consumption will be very high, whereas if you see the new vehicles, the diesel consumption will be far less than the older vehicles. So in order to reduce pollution as well as the diesel consumption, government is planning to bring this scheme, and they are first going to target for the state transport corporation. If you see most of the state transport corporation vehicles throughout India, all of them are having very old vehicles and they are highly polluting. So by bringing this scheme, what will happen is that they will replace all the old vehicles with their new vehicles. For buying new vehicles, they are going to get tax discount, tax reduction, which will be expected to be around 10%. So when this program comes, means what will happen is that more vehicles will get sold. It will be positive for the entire auto sector. Initially, government is planning to bring this for the medium and heavy commercial vehicles, and after that they want to bring it for the cars. So based on the scheme, if get implemented, means it will be very positive for the entire auto sector. And
some of the countries like US, China, Germany, Japan, all they have implemented these schemes in their past. So I'm copying that. Indian government is also trying to do it. And next week one meeting is scheduled between the Transport Ministry and Finance Ministry to discuss about it. Suppose if any positive comes, means all the auto ancillaries and auto stocks may go up. So it is one of the opportunity which we have to closely watch it, and if it gets implemented, it will be very positive. On fund flows, mutual funds are doing well, though it has come down when compared to last year. Still there is funds are flowing. In the month of June, some small outflow was there, but in the month of July, it has again inflow has come. 2,200 crores inflow has come in the equity mutual funds. So when last year it was around 5,000, 6,000 crores inflow was there, but now it has got reduced to around 4,000, 2,000 levels. But even though it has got reduced, still funds are coming. And another positive is that most of the funds are coming in the balanced fund and tax savings funds. Lot of inflows are coming. Where what I am showing is mainly the equity funds only we are showing it, but still inflow is coming into the equity mutual funds. And foreign flows, if you see when compared to last year if you see foreign fund flows, there was most of the months it was negative only. From September to March, only the month of October only there was positive inflow from the FIIs. All other flows it was negative. But from the month of March onwards, the FII inflow has increased steadily, and in the current month only 18 days have passed. In that almost 1 billion has come. Previous month 1.8. So on an average of 1.5 billion is coming from the foreign institutional investors, and that is why they are keeping they are buying on daily basis around 500 crores, 600 crores, which is keeping the market good. One of the reason why FIs are continuously buying is that if you see globally, the interest rates are very available at very cheap. If you see the Swiss, that is Switzerland, where our politicians used to park a lot of money there, the interest rate is minus 0.75. That means if you want to park some money in Switzerland, we have to pay interest to the Swiss government. They won't give any interest. So that is the situation now. And if you see the Sweden, it is also negative interest rate. Eurozone, if you see the interest rate is almost zero. Japan is zero. Is forcing foreign investors to search for opportunities and to park their money. That is why we are expecting a lot of money to come from the foreign investors in the coming days. But one positive thing which has happened in the last 2-3 months is that Indian bond prices has rallied a lot, which means that the interest rate has come down in the bond market. If you 2 months back, it was Indian government bond was trading around 7.5% interest rate. So in the last 2 months, from June onwards, the bond prices have started rallying and the interest started collapsing. And now the interest rate from 7.5 it has come to 7.1%, which indicates that in the next 3 to 6 months there is a very good possibility of interest rate falling by around 50%. Generally, bond market used to rally first, then the interest rate will fall in the market, and based on the bond market rally, we expect that interest rate to come down from around October to December, around 50 basis point interest rate fall is a possibility is there. IAP is not showing much recovery, but because of the pay commission implementation as well as monsoon, good monsoon in the northern states, and a fall in interest rate, likely fall in interest rate is likely to revive economy from the September month onwards. Generally, September to December is a very strong month for the economy because of most festivals falls during that time. The consumption will be very high during that period. Now this time, what is going to happen apart from the usual festive season is that the implementation of the 7th pay commission plus good monsoon plus likely fall in interest rates likely is to give further boost to the economy. So the IAP data which we are seeing now 1%, 2% growth likely to recover very strongly from September onwards, and we are expecting around 4% to 6% IAP growth from September month onwards, which will give a big sentimental booster. Because right now what most of them are telling is that market is going up without fundamentals,
But when IAP starts moving up means, then they will get convinced that because of the improvement in fundamentals, the market is going up. And this is the US market Dow Jones indices, and if you see that it is at all-time high, Dow Jones indices consistently going up, and it is now around 18,000, more than 18,500 levels. In the month of November, US election is going to come. Probably we may see some volatility during that period, in the October-November period. But before the US market is doing very well. Even yesterday also, if you see at the time of opening, Dow Jones was down more than 100 points, but it recovered and closed with a marginal loss. So US market is consistently doing well. It is not only Dow Jones, S&P 500 is also at an all-time high. It is a mix of all large caps and the mid-cap stocks in the US. S&P 500 is the most tracked index more than the Dow Jones, because it tracks all the mid-caps also. And Dow Jones at all-time high is a big sentimental positive for the global stock market. One interesting chart which I want to show is the global oil demand. Because India is highly dependent on oil imports. This is a very interesting chart. So what they are expecting is that this is the oil demand for the last more than 170 years, where oil demand was gradually going up. From 1950 onwards, the oil demand suddenly went up. Oil demand was suddenly went up. From 2030 onwards, now we are here, where still global oil demand is improving, but from 2030 onwards, the research report expects that the oil demand will start coming down. Right now, most of the oils are used by the vehicles only. Vehicles throughout the world, they used to consume lot of oil, crude oil. Now there is a new trend is emerging in US, where electric vehicles started becoming very popular. So it will take 10-20 years to become commercially very viable and to be accepted by the users. Once that happens means the consumption of oil is expected to decline drastically. So now already one company called Tesla, it has been successfully started marketing all the electric vehicles, and they have got record bookings in US. So the trend has started. It will take another 10 to 15 years where it will become commercially very viable and accepted to all of them and to reach all of them. So once that trend comes means the oil needed will become peak and it will start coming down. So once if oil demand starts coming down means India will no longer be needing a lot of foreign exchange for buying and oil. So from 2030-40 onwards, we are going to see a huge change in the world economy as well as Indian economy. Sectors to watch, which we already discussed previously also, the dye and dye intermediates, which 2-3 months back I told that the sector is on the verge of turnaround, and the results recently came. Bodal Chemical, Akshar Chemical, Kiri, all the results were very good, and we are expecting this a multi-year story. It is not going to end for 1 year, 2 years. It is a multi-year story. It is going to continue for 5 years, 10 years like that, and the positive trend which we saw in the Q1 results, we are expecting to continue in the coming days also. So it is one sector which a part of money in the portfolio should be allocated and should be kept for long term. And our topics among the dye and dye intermediary sector is the Bodal Chemical and the Kiri Industries and Akshar Chem. These 3 companies we are liking in the sector, and it is a long term story where some money has to be for long term investment in this sector. And events to watch, we have to see how the implementation of GST happens, and the next 2 weeks the GST meeting is going to be held to discuss about the rates and all. That should be happening at the moments in the mid and small cap stocks as it will be watched. Some good stocks if we get means most likely it will give good returns if we identify good stocks. Thank you.